Good. Okay, ma'am. Thank you and congratulations, Thank you, presenters. ma'am. Thank you, panels. The next presenter will be Group 3 with the title Banana Peel as a Yama Trait by Dasera Kent, Alfetche Kirby, Kustan Dana, Makasukol Sharina, and Torrevelias Irish under the advisory of Ms. Jeracel Inciso. Saan ang RPM? Registered RPM, registered PM. Excuse me ma'am, di ako ma-open akong cam ma'am. Kasi kung Okay ra kabalo ma'am. pa mo sa minute sa RPM. To our panel of examiners, Dr. Jonna Byongkog, Professor Joylene De La Cruz, Dr. Erlyn S. Rodas, and Dr. Flordelisa G. Alburo, and to our classmates, good morning. The title of our research topic that we are going to present today is Banana Peel as a Yama Tree. The researchers are Dana Nicole Escustan, Jerry Kent Aldacera, Trina M. Macasokol, Irish Venus B. Tervillas, and yours truly, Kirby Claire Alfecha, together with our research advisor, Ms. Jeracel J. Inciso. Rationale. As we know, the world is evolving each day, which means changes also happens. The number of our ways increases every day, and having initiative solutions regarding this is very important. Banana peels are called banana skin in British English. After we eat a banana, most of us would just throw the banana peels away without knowing the benefits of it. Banana peels are used in many ways, like using them as food for animals, ingredients in cooking, and commercial situations. Turning banana peels into yema. Yema is a sweet custard confectionery from the Philippines. It is made with egg yolks, milk, and sugar. It is famous among Filipinos because of its unique flavor. Yema can be made out of different types of products like yema cake, yema balls, yema candy, and etc. Alayan, Objectives of the study: to compare yema with banana peel to the existing yema in terms of texture and taste, to assess the participants' preference between traditional yema treat and banana peel yema treat based on the following: age, gender, civil status, occupation, and family monthly income. Paradigm. The schematic paradigm of the study shows in Figure 1, the independent variables are the participants' profile, which have the indicators in terms of age, gender, civil status, occupation, and family monthly income. Meanwhile, the dependent variable in the participant's preference can be yema with banana peel or the existing yema that they are used to. This study will assess the participants' preference if there is a significant difference between yema with banana peel and the existing yema. For the significance of the study, people. This study can benefit the people of any age who loves to eat sweet treats in a healthy way. They can save money to spend on buying ingredients because by just having a banana peel, they can already make a sweet treat, which is in the study, a yema. Environment. This can also benefit the environment because instead of just throwing the banana peel in the garbage, it can be reused as an ingredient to make a delicious and nutritious yema. For the scope and limitation, this study will be conducted
on the city of Cabadbaran, specifically on Barangay Mabini in the province of Agusan del Norte. There will be 25 participants that are going to be randomly picked with the age varying from 3 years old and above. 5 respondents from 3 to 12 years old, 5 respondents from 31 to 45 years old, 5 respondents from 13 to 19 years old, 5 respondents from 45 years old, and 5 respondents from 20 to 30 years old, and that equals to 25 respondents. The scope of the study is to compare and to assess which of the two samples the participants would prefer. Is it the sample A where the yema is made of peanuts or sample B which is the yema made of banana peel? Materials and methods. For methods, this study will use a quantitative research quasi-experimental design. A quantitative research design standard format is intended for each participants to be surveyed with the same questions and to make sure that the entire data sample will be fairly analyzed. Statistical method is used in analyzing the data since it is a numerical format. The researchers chose quasi-experimental design since this experimental interventional study selects population without random assignments with a result of an independent variable not being manipulated. For the materials, we are going to use measuring cups, spoons, stove, pan, pot, wooden spoon, mixing bowls, knife and chopping board, tray, small bowls, and plastic gloves. For the ingredients, we are going to need 3 pieces of egg yolks, 1 can of condensed milk 14 ounce, 3 tablespoons of butter, 5 tablespoons of mashed banana peel. For the sensory evaluation tool, we are the researchers will formulate a set of survey questions. The survey questionnaire will serve as the principal tool in gathering the needed data and information for the study. This study will adopt descriptive data analysis since descriptive statistics are used to describe the basic features of the data in a study. They provide simple summaries about the samples and the measures. Together with the simple graphics analysis, they form the basis of virtually every quantitative analysis of data. Procedure. First, we have to boil the banana peel into a pot for 3 to 5 minutes. After boiling, next we're going to cut the banana peel into small pieces and smash it in order to blend easily. The next procedure is combining the egg yolk and condensed milk and make sure to mix it well. Then add the smashed banana peel and whisk it until well blended. Melt the butter in a cooking pan and then pour the egg yolk mixture in the pan. Continue to cook until the consistency becomes very thick to the point that it can easily form shape when molded. Transfer the mixture to a bowl and let it cool down for a few minutes. Lastly, we're going to mold the yema into a round shape with our bare hands, but to make sure that our product is clean and safe to eat, we have to wear clean gloves. Then, our yema out of banana peel is done. Data gathering procedure. First, the researchers will formulate the survey questionnaire. Second, the questionnaire that will be used will be presented to the research advisor for comments and suggestions. Third, the researchers will make the product. Fourth, the researchers will set a schedule for the day of the participants to taste and judge the experimented product. Fifth, the tasting and the evaluation of the experimented product by the participants will take place. And lastly, the analysis of the gathered data will be made. That would be all. Thank you.
Okay, thank you, Group 3. Then, naan na ba si Ma'am Joylene? Okay lang. Good morning, ma'am. Karon pa ko nakasulod og balik. Sorry. Okay, sige. Sige, kaunahon na mo. Wala ka pa may ma'am. Okay, sige. Sige. Ma'am Sorry, Jonah. Nagpapasid ko lang. nakasulod. Sige. Okay. Ako na lang iuna, ma'am. Sige, Ma'am Marlene. Thank you, ma'am. Okay, good morning, researchers. So, congratulations for coming up with this unique study. I would like to start on the title, no? So, it sounds like murag na ay kuan sa title, banana peel as yema treat. Okay, murag kung ako ang mubasa, banana peel, ang banana peel, nahimo siyang magic, nahimo siyang yema treat, right? Mao ba? Uy, wala lagi maningog na. Na magic Three. banana peel. Murag sa akong notion ba, murag ang banana peel as yema treat, murag ang banana peel na turn into yema treat. No, Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I would just like to suggest, no, kay murag with this kind of title, murag na ay lacking something na kuan ni turn into yema. Ang banana peel nahimong yema, murag ingana ba, murag magic ba? That in fact, ang inyong gusto, ang banana peel will be added to yema, no? Mura ba siya addition to yema ang kuan? Siguro ang purpose niya is to mura ba siya og extender, something like that, no? Mura siya og extender nga modaghan ang inyong yema. Am I right? Yes, ma'am. Yes, Murag ma'am. dugang siya ingredients, ma'am, para di pod masayang ang banana peel, ma'am, pa ma-recycle pod siya. Okay, that's really a good idea. So actually, I also have been, no, first time na ako sa CSU na nakakuan ko ani na study. Actually, I suggested this also sa akong advisee to have banana peel. Pero ang among gihimo adto is patty. So this time, banana peel as yema treat. Na lang ko i-kuan, no, i-utro gamay. I suggest if you would agree with me na ang title ninyo would be banana peel filled yema treat. Banana peel filled yema treat. So meaning to say, gi-add siya sa yema, no, in order to have it na ingana. Kay kung moingon man gud kag banana peel as yema treat, mura ang notion sa ako kay murag gi-magic ang banana nga nahimong yema. Murag that in fact banana peel is added, no, to the yema na original yema treat. Okay? I don't know with other panels, pero if you take my suggestion, so mo na siyang akong gusto i-suggest sa inyo. Banana peel filled yema treat. Okay, ma'am. Thank you. So I really appreciate because this could minimize food wastage. So makita ba nato sa inyong objectives? Tanaw nato inyong objectives, palihog. Ito na sa inyong PowerPoint, okay naman to. Gusto lang nako ma-add if you have stated there, okay, objectives. Assess, compare yema with banana peel, the existing yema in terms of texture. Muna inyong gusto ma-compare
you can never compare two different items. I mean to say, dili nimo masukod, no? For example, the measurement of lahi man gud ang characteristic ang banana, lahi pud og character ang yema. So if you would have to compare it, dako kayo diferensya oy. No, di ba? Dako kayo diferensya. Makita gid nimo ang kalainan, right? So tama ba ang kuan? Or have you note on that? So if you would compare yema with banana peel in terms of texture, and so dili banana peel so to compare yema with banana peel to existing yema in terms of texture, okay, 1, to assess participants' preference between traditional yema treat and banana peel yema treat based on the following: age, gender, civil status, monthly income. Okay, I would like you to add, no, the objectives in the objectives of your study nga kanang it could also lessen sa food wastage. Diba? We usually what we do with peelings, we usually throw it out, no? Discard. Nya ato nang ilabay, mabasura na. Pero coming up with this idea is it could lessen, no, sa food wastage. Instead na ato siyang ilabay, so ato siyang nahimo na say tawag ani na napuslan, which is good, no? Kay sa akong background, banana peel has so many health benefits, no? Banana peel has so many benefits. So unsa nga klase nga banana inyong gigamit? Saba? Yes, ma'am. Saba, ma'am. Saba. Oo, saba has so many benefits, no? Actually, pwede ninyo i-appeal sa inyong related literature ang among study katong banana peel, gibutang siya o gikuan siya o burger patty, gigamit siya. Actually, you can refer to us na ami ana nga study. So unya daghan kaayo pud siya og mga benefits. As well as you also try to kuan sa kung naabay toxic level, no? Para makita nato ang kuan. Ibutang ko din niyo sa inyong objectives because isagod na siya nga atong purpose, no? Nga we can create new product which is nutritious, very healthy, onya healthful, ug dili siya toxic. So i-appeal na siya sa inyong objectives. Okay, ma'am. Okay. Sa inyong paradigm, let's go with your paradigm. So independent variables, age, gender, status, occupation. Kuan siguro, i-appeal ninyo diri sa inyong kuan ang naay yema lang ay yema. Yema lang itself ba? Murag ang inyong control is yema. So sa inyong kuan is naamoy patilawan nga yema. Anya at the same time naapod mo yema nga katong murabag set A, set B. Ang set A mao to yema lang. Ang set B mao toy yema with banana peel. So ato siyang ma-compare, no? Ma-compare unya makuan nato nga identify bagyod nila ang na-appeal or wala. Nanang ko'y concern. I know that you have tested the product na siguro, no, before proposing. Na-test na ba ninyo? Wala by color discoloration nga hinahitabo? Wala man, ma'am. What have you done katong sa inyong procedure? Inyo siyang gipugan? Kay naman ko'y enzymes ang banana, di ba? Oo, niya mo create ni siya og tagok
wherein Mugahi. dili ba siya mo effect sa yema? Wala ba nag-discolor ang inyong yema? Stay. Wala man, ma'am. Wala siya. Kanang Siguro naghimok ni. Tapos, naabtan siya pila ka days mo, ra gihapon. Wala na, kwan. Ma'am. Wala yung discoloration nga nahitabo. Okay? So, siguro you try also to para this will be part of your study kanang daghan-daghanan ninyo og kuan until such time nga mo come up mo with final product na lami gid siya og color. So testingan sad ninyo unsay nahitabo sa yema with banana peel nga medyo daghan ang banana peel, daghan ang portion. So para that diha man gud nimo makita ang beauty of your kuan nga kung daghanon di ay ingani ang mahitabo, kung gamayon lang ang minimal amount lang kanilang pod ang mahitabo. So lami kaayo ang inyong flow sa inyong study. So makita ninyo ang diferensya, makita ninyo ang beauty of research. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Move on. Dinaog ta. Okay, so sa significant same way, this is too broad. So I have commented this with other presenters. So ato lang siyang i-specify ha, children, ana. So if kung naay children, adolescents, adult, ana, ya naay mga kuan. Ing ana lang nga kanang pag-categorize sa inyong particular significance of the study. Or ang significance man gud, these are people who will benefit, no? O who will benefit with the study. So dapat inyo nang ibutang diha, okay, kini mga children ages to kuan ana ganahan sila ani. Adolescents as well. O, butang sa ninyo inyong reason anong significant sa ila. For those people nga elders basig na nay diabetic ginakuan, so mo na siya nga ay dili ni maayo sa mga naay diabetes na kay tamis ni or whatsoever. So mo na siya dapat na mabutang nato sa atong significance. Okay, let's move on down ta. Scope and limitation of your study. So this will be unsa may when we say scope and limitation, unsa may scope gyud ninyo o unsa may limit, unsa may inyong limit. Ang scope ninyo will be residents of Barangay Mabini. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay? So unsa may inyong limit? Sa 25 participants lang, ma'am. Tapos 3 years old and above lang among gikuan, ma'am. And then every kuan gali, ma'am, di ba 5 na siya ka interval. Tag 5-5 po among participants na kuhaon. Unsa inyong 3 years old and above? Unsa ni siya? Ang among kuan, ma'am, kanang iyang among participants. Oo. Excuse me, ma'am. Sa inyong age bale bracket sa inyong participants. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So kani inyong kuhaan nga pag 3 years old and above, okay. So unsay kuan nila. Okay, so I think Ma'am Joy sa statistics na side, Ma'am Joy, maka-add si Ma'am Joy ani no nga particular kuan. Then materials and methods. Sige daw. So what is quasi-experimental design? So can you tell me what is quasi-experimental design? Ms. Kustan? Way naningog.
Di ba ingon mo quasi-experimental inyong design. Okay, so unsa man ang quasi-experimental? Kato siyang wala siya kuan ma'am random ma'am kung sampling. I am talking of your not the sampling design or sampling procedure, but your design, research design. Cause and effect. To establish a cause and effect relationship between the independent and dependent variable. Sige daw. Somebody from the group? Ang result niya ma'am kay kanang dili siya maapektuhan gani ma'am ang independent variable. Ang dependent variable di siya makuan. Balikan na to inyong procedure, bige. Procedure kung giunsa ninyo para mahibala na to quasi ba gyud. Sige. Giunsa ninyo inyong procedure? Di una kay pagbuhat. Ken, dito lang sa data gathering palihog. Nara ma'am. First, the researcher formulate survey questionnaire. Second, question survey. Procedure ninyo sa inyong YEMA, giunsa ninyo. Dito na lang. Ken palihog. Okay ma'am. First, you boil. Then after boiling, next you cut banana peel. Next procedure, combining egg yolks. Then add mashed peel. So, di man ako makita kung kuwasay ni siya because this is only one procedure. One procedure raman ni. Did you have any other procedure? Kanang isa ra ka measurement inyong gihimo? Wala mo Opo ma'am, patupang sa among kuan mag-otron ay magbuhat na lang mig isa ma'am para dito sa iyang mai-compare. Oo. So, for now, since nabuhat na ninyo, wala pa. Ang kanang among nabutang karon na procedure ma'am. Procedure. Nabutan na. Sige. So, pagbuhat pod mo og different measurements. So, halimbawa, diri sa inyong po wala man mo nag-add diri good og measurements, mga measurements sa ingredients. So, halimbawa, 1 cup of sugar, paghimo mo og 1/2 cup lang ang gigamit. And ana. So, paghimo pod mo og other kuan nga gigamitan ninyo og egg yolk or whatsoever. Kunya diri sa isa wala bitaw kay ang developmental study daghan man gud kaayo mo og testingan, dili lang isa ka procedure para you come up with a good quality product. Daghan ka imong testingan, pero sa inyong pagtesting, these are all recorded ninyo. So balikan ninyo halimbawa sa first trial ni ang ni-come up, second trial kani ang ni-come up with different measurement na siya. Onya sa third trial gibalikan ninyo nga wala na sugar ang inyong testingan og lami pa ba, murag something like that. So diha ninyo makuan kung or maybe ang inyong steady nga kuan in the making of YEMA is condensed milk, and some other are additional raman sa condensed milk. So mao na ninyo i-alter, mao na uban ninyo nga i-alter. So kung unsay result. Kay dili man ka makaingon og quasi experimental kung isa lang ka kuan inyong ginabuhat, isa lang ka procedure. Okay ma'am, mag-try na lang pod may og mga lain ma'am kung asi mas maayo jud na ng perfect formulation jud. You can always work out or with your advisor. Kinsa gani inyong advisor ani? Si Ma'am Jerasel, ma'am. Okay, so si Ma'am Inciso ba to? Kinsa to? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Si Ma'am Inciso. You can always work out with your advisor what should be done. So among buhaton ani ma'am ana. Okay. So work closely with your advisor. Okay?
I think that will be all for now, Ma'am Flor. Thank you, Ma'am Erlyn. Thank you, Ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am. Joylyn, okay ka na? Any additional inputs? Okay. Si Ma'am Jonah. Muna. Okay, good Ma'am morning. John. Sige, dirita sa... sige, first thing, congrats no kay you considered banana peel as a yema kay kasagaran ang atong banana peel para sa ako I always use that one as a fertilizer at home, so para sa inyo food, no? So congrats for that. Pero ang ako lang is when we talk about banana peel, usually, di ba na-experience man ninyo nga when we let this banana peel kanang diha sa mga plantation, we always spray pesticides. So mo na siya isa nga akong gikuan kay usually kung mag-spray og pesticide na maguna siya sa gawas. So usually dito na mupadong sa peel, no, sa banana. So I would like to suggest to consider also on how you are going to prevent this kay wala man takahibalo kung unsa nga banana peel inyong gipang pili. Is it from the market or naa ba siya pesticide or wala? Kaya ako na remember, Ma'am Flor, kana bitawng katong nag-stay pa ko sa dorm nga natoy isa nga kauban namo nga para daw matangtang ang keman po ni si Ma'am Flor, no? So basig na siya idea na. Ako rin na November ako experience nga dito mi sa dorm, basta mga vegetables, ikuan pa siya og kana bitang solution, yanang salt solution na i-overnight na ibutang sa daan sa kuan para matangtang daw ang kanang chemicals. So tinuod ba na ma'am kay mo maguna practice dito kanang dorm kay para daw matangtang to mga chemicals, so naay yang kanang salt with water na i-dip pa dito daan ang unsay nga nani sa ang mga vegetable para matangtang ang mga pesticides kay dili gyud nato malalis nga if you choose banana peel posible nga na gyud na siya mga pesticides, no, nga naapil unless siguro if your peel gikan ra sa inyong backyard, no? Okay. Then another thing is why only choose texture and taste? So we already observed asa man to, be kindly post sa inyong ngano man nga texture and taste ra man ang inyong gi-consider. Excuse Okay, me, ma'am, anybody? base mago sa among nakuan ma'am kay murag nagay siya kalahian sa texture tapos ang taste ma'am at some point murag hapit-hapit ra siya but then napoy kuan na murag makuanan siya og kanang sa banana peel pero lahi ra man ay kanang same na magud sila. But why you did not consider appearance since ang number one nga issue yun aning sa banana peel mo na nangutana bitaw to sa Ma'am Erlyn ganina is the color kay mo kuan magud siya na siya tendency to discolor, pero nagwonder lang ko why you did not consider also the appearance of your output, no, kay texture and taste ra mo gud yung gi-consider. Ay amo na lang i-add mo nakuan na mo. Oo, dapat sensory kay sensory man. Mas kuan ba ya kung ako siguro ang isa sa inyong mga respondents, dali ra kay ko ma-attract if I see it, di ba? Kay ang sense of seeing isa man pud na nga indication nga appetizing ba siya sa imong pananaw, di ba? So ganahan ka mo taste pero og pagtan-aw pa lang nimo murag dili ka ganahan, usahay mawala pud mo gana mo tilaw, di ba? So, Yes, importante siguro ang appearance po niya, no? Sa kanang inyong yema. Okay, so next is kini siya. You are going to
assess the participants based on age, gender, civil status. Ibalik lang sa kuno to lang. Katong ganina akong basa kana. Because you only choose 25 to no participants. So siguro kining inyong age, gender, civil status, occupation nagit siya kanang reasons no kay dili man ta pwede nga atura ni siyang ibutang diha without the reason why we consider each age, iyang gender, iyang civil status, iyang occupation, and na kuan na po kuaning family monthly income. Anong kailangan man siya i-measure for family income kuno bi? And Okay, also basig. occupation. Mas high ang standard galing, ma'am. Hi. So kung taas og income, taas ang standard? Is that what you mean? Pwede pa ba, pero pwede mo pa bang nahawaon na lang na. Pero inyo gina siyang i-justify no. So Yes, you ma'am. can look for kanang related let nganong age is important for this type of research. So nagyo na siya perming hinundan lang para when you're going to discuss the result of your study, it is easy for you to justify no para with the help of your related let. Kay dili mata pwede mo largo lang og butang nga age ni or gender lang ni or civil status. So there are kanang related let nga mo help you no to justify nga ang age bracket ay is kini ang ganahan sa mga yema, mga lalaki day ang ganahan dili babae. So naagyo na siya kanang hinungdan nganong kani inyong gipangpili no. So this will be supported sa inyong related let no kay dili lang ta pwede nga basta-basta nilang musulat ani ha. Sige, we'll go to the next. Katubito yung sige. Sige, go to the next slide. Sige, I think mention na to tanan ni Ma'am Arlene regarding this one. So we'll move to the next. Katong inyong bracket bitaw, kana siya. Kining 3 years old to kana bitaw? Kining inyong mga ayan, okay. Sana siya? Ayan. So when you choose this one, murag inyo raman ang girandom no nga 5 years ang kuan interval. Yun sa mga nung niabot man mo ani. Amo lang gikuan ma'am ba para ma-fairly evaluated jud ang per bracket ma'am kay basig naay kuan kanang sa 3 years old ganahan kay tapos ang 31 years old day kay diday ganahan. Kay kuan magud ni siya kanang when you have already your result, it is really hard to discuss no sa inyong kanang result of the study kung wala mo ay mga supporting mga related let kay kini inyo lang tan-aw ni daan kining sa 3 to 12 years old taas kayo siya gap no. So lahi kayo ang characteristic sa 3 years old kung sa 12 mas dul-dul pa siguro ning 3 to 5. Kining diri sa teenager na no to 13 to 19. So kana siguro may pang-consider kay naman gyud kanang sa atugong mga age nga mga kuan bracket naman gyud na siya yung mga characteristic kung tan-aw nimo no. So inyo siguro nang i-consider kay kinirang daan sa 3 to 12 years lisod kay na siya i-explain no, i-justify kung nana mo yung results sa study kay taas magud kay siya gap. So lahi kay ang characteristic ni 12 years old sa inyo pong 3 years old, no? Sige. So kindly consider lang ana no nga ang itanaw ninyo ang sa pag-bracketing siguro kanang unsay usual nga bracket no for kanang choosing no naman mo yung mga teenager anay children so unsa man ang teenager nga bracket kanang sa children nga bracket kanang sa middle age nga bracket
naamagod siya yung mga common characteristic diha, no? Para sayon ra kayo sa inyo ang pag-discuss later sa inyong results. Then, for your significance of the study, okay, so I agree also ni Doc Early, no, sa iyang input. So, diri na pud tumusulod ang inyong kaning bitang sa people. So, kung asa gyud dapit based sa inyong related let, kung asa gyud ang kanang group of people, asa man siya dapit. So, diri makita nato sa significance of the study kung kinsa gyud ang mo benefit, no, for this YEMA. So generic kayo ang people and environment. No? So ato gyud na siyang i-classify. Yes, ma'am. Madali na siyang classify. Then, okay, next slide. Sige, go to the next. Okay, so mo na ni akong gisulti ganina, no, katong sa inyong procedure nga you have to consider unsa may mga preliminary nga steps siguro maka-input si ma'am kaning Alburo kay katulagi akong giingon ganina nga usually ang pill mo gyud nay makakuha sa mga pesticides. So kung pwede na siya ing ana nga first step nga ato sa sigurong i-homol kung okay ba na siya. Ako, based lang na sa akong experience, so I'm not a chemist, so based lang na sa experience nako when I stayed at the dormitory nga kasagaran yun among paliton nga mga vegetables kung we tend to eat that raw, amo sa na siyang i-homol sa tubig nga nay asin. So usahay overnight pa para matangtang daw pesticides. So, siguro si mama ka-input ana later on. Then sa inyong procedure in the preparation, di ba sa inyong procedure you only mention about water. So how much water inyong kailangan? I-appeal siguro pwede, no? Kay para kung nay magbasa sa inyo at least mas detailed ang inyong output, no? Okay, ma'am. Oo. Then boiling, how many minutes of boiling the banana peel? Okay, so mas detailed procedure. Okay, I think that's all. Thank you, ma'am. Salamat, Thank you, Ma'am ma'am. Juna. Joy, Yes, ma'am. naakay Sa- dugang. Sa next na lang siguro ako Okay. comment, ma'am, para makapaminaw ko tarong sa ilang presentation. Thank you. Okay, sige. Again, murag daghan-daghan na itong amo ang kuan based on the previous presentation. The panel has given comments na murag similar lang ang uban. Akong ikuan, I'm looking at your manuscript. Again, for rational, focus on the reasons behind why you come up with this study. What made you become interested in doing this, in pursuing this study? Then, theoretical framework. Clearly, you have not done enough review of related literature. Kuwangan gud siya kaayo. Wala mo'y kuan literature kanang unsay na mga products nga gigamit na ni ang banana peel na amoy components, health components siguro pero dili pa klaro, not enough. Gamay ra kaayo ang inyong kuan gibutang nga kuan dili ni framework kay kuwangan kaayo, no? Do more kanang review of related let kanang unsay para unsa ning YEMA, unsay kanus-an ni siya i-serve or what purpose, what are the main components or kanang unsa ni
Kung composition, chemical composition of the yema, iyang basically unsa ingredients kana ibutang na diha siya. Then katong giingon ni Ma'am unsa ni Ma'am Jonah, you mentioned about people's ages. Now each of those variables that you mentioned in your objectives, in your paradigm, you should have a related literature related to those you have mentioned. So unsa nga mga study nag-istorya nga kana nga age bracket mao ni iyang preference sa yema or similar product. Kaning income bracket mao ni iyang preference. You need to cite studies nga mentioning nga kaning age bracket mao ni ang iyang preference sa kanang products similar to yema, or if possible yema mismo. Kung wala, then dili pwede nimo nang pangbutang diha. Then kanilang one thing, analyze. Kasi ang kana ba nga kanang ba sa participants ba ta naka-highlight? I look at the title of your study. Unsa may kanang focus sa study ninyo? Why are you if you look at your paradigm, you are highlighting the kanang characteristic or profile of the respondents. Dili ba sila nagkuan kanang maoy inyong main objective? Development ba sa product? So pero kung tan-awon ang imong paradigm, it doesn't say so. Nga your study is more on development of a product. Kay bisag di ko magtan-aw sa inyong manuscript, kung tan-aw nako dapat ang inyong paradigm, I can see what is the focus of the study, the kanang flow of the study. Pero dili na makita. So kuwangan ko sa theoretical framework. So kung ipamugos ninyo kanang naa sa inyong paradigm, nga kanang age, gender, civil status, dapat makita nako sa theoretical framework nga naay studies talking about differences in the kanang preference kanang food preference sa yema nila kung with respect to age, gender, civil status. Okay? Pero again, katong akong giingon, dili sila ang focus. If you look at the paradigm, dapat ang paradigm will summarize the concept, different concept in your study. Unsa may concept sa imong study? You want to develop a food product, you want to assess ang ilahang sensory characteristics, then if you want to compare it with the existing similar product, pwede i-appeal. Dapat ang makita nato sa paradigm. Unsay gyud meet sa imong study. Dili kinahanglan nga kanang independent variable, dependent variable. Develop kanang pwede ka the flow of your study. Pwede ta mag-start sa analysis. Then katong ADI process, pwede na to i-adapt. Analysis, what do you have in the analysis phase? You try to analyze what are the components of your, or what are the ingredients in your kanang product. Then how each ingredient, what is the role of each ingredient in the kanang final quality of your product, like sugar. Ano sa iyang role? Nganong butangan siya? Condensed milk, nganong butangan siya? Dapat naiingon nga istorya diri sa imong discussion sa conceptual framework. Okay? So nakay sa paradigm, pwede na to analysis, dayon diretso sa design. Unsay naa sa design? You design the procedure how you develop the product, the step-by-step process how you come up with your product. Then the sunod na step is the development of the product. Then you have the assessment of the sensory characteristics.
Then assessment kung na kay comparison, then pwede ka assessment of the sensory characteristic and comparison. Pwede na sundugon nga paradigm sa tanan kay puro mo food innovation. Pwede na ka maghimo tag adapt process, analysis of the components, unsay imong main component, then unsay imong gipangdugang, unsay role anang imong gipangdugang diha, like butangan nimo unsay imong gipangbutang diha, nganong butangan na nimo, unsa iyang gamit diha sa imong final output, unsa iyang role, binder ba siya, unsa siya prolong ba siya sa shelf life ana niya, or mo enhance sa iyang taste. Okay, kana analysis nga part, then katong gingon analysis, design, development, assessment of the characteristics and comparison. Kanang ingon ana lang siguro, pareha lang siguro ta ang paradigm. Diha makita ko as kanang tan-aw lang ang imong paradigm, makita kung unsa di ang study. Okay? So dili kinahanglan ng kuan sa kanang developmental ang atuaman. So mas maayo kung inside the whole procedure, scope of your study diha ka. So kana no, I would suggest nga parihan na lang tag paradigm. Is up to you na lang unsa inyong ibutang. So sa analysis mo vary ka unsa imong gi-analyze, unsay naa diha sa imong analysis. Sa design nimo, design of the process you adapt in the development of the product, then actual development of your product. Kana no, mas mo prefer pa ko ana. So again, pag moingon kag paradigm, kuan siya sa imong conceptual framework. Look at your conceptual framework. Gidiscuss nimo ang schematic diagram. Bali, dapat ang imong conceptual framework, this will outline, elaborately discuss unsay himuon sa imong study. What are the variables involved in your study? Unsa nga mga proseso involved in your study, and you elaborately discuss that process. So unsay conceptual framework nimo? Una nimo, you need to analyze kana to components. Kana unsay step by step nga imong himuon sa imong kanang kuan, imong nga study. Then kana tanang giyaw sa conceptual framework is summarize isa inyuhang paradigm. So looking at your paradigm, di makita unsa day naghimo ka. Dili wa ta nag-highlight sa participants profile. Dili wala siya appeal. So diri objectives of the study, unsay primerong output ninyo? Diba, the product itself? Dili pa ka-compare kung wala nimo na-develop ang product. So, una nimo is a development. You develop a yema infused or with banana peel as main component or main ingredient. So, you assess, then ana pa ka pwede i-compare. And look at your statement to assess the participants' preference. Pero ang giyaw, preference ang inyong giyaw. Pero ang inyong gibutang sa ubos is gender, civil status. Kung wala dili ninyo ni gamiton sa dili ni maoy highlight sa study, kung inyo ni tagsa-tagsaon, then you make an analysis per category. You analyze according to age, according to gender, according to civil status. Will it help? Is there a related study that will kanang koan give us the idea nga mo differ gyud according to age, gender, civil status, and occupation? Kag wala kay makita, ayaw na lang. So diriha imbes nga to assess the participants' preferences in terms of dili ang imuha in terms of the following, unsa nga sensory characteristics ang ilang i-assess. Di ang inyong gibutang kay age man. Ang imuhang statement is to assess the participants' preference. Unsa nga preference in terms of color, odor, texture,
Unsa pa? Are you listening? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, tanawa ang inyong statement. Imbis ang Oh, no. preference nila, lain ang inyong gibutang, di ba? Yes, ma'am. Oh, to. Sige. So, Pero kana. nag-realize, ma'am. Oh, bitaw. Okay, no? Then, kanang inyong naamoy review of related let. Pwede na ninyo in-infuse, wala ba ata sa atong kuan, ato ba ang gi-infuse ang related let dito sa pag-build sa conceptual framework of your study. Okay? So, follow our kaning kuan, kanang subsections. Scope and limitation. Again, unsay scope sa study? Pwede na ninyo makita sa inyong kanang inyong objectives. So, ang scope sa study, mag-develop mo, mag-assess mo, mag-compare. Then, pwede na i-mention kung asa, ang insakto na nga kanang ang participants ninyo, limit lang mo sa kinsay naa sa duol. O ayaw na nang i-appeal ng uban. Unsay scope sa study, unsay iyang limitation, unsay uban nga factors nga will hinder you to be able to choose kanang wide nga kuan sample sa participants. Pwede i-appeal unsay limitation ninyo. Okay, so namoy pagkapangyaw diri nga layo na. Ang uban ani pwede ibutang ninyo sa sampling procedure kanang pagpili niyo sa participants. Okay, then okay na ni inyong research instrument. So you start with ingredients. Then you have materials nga gigamit. Sige, pwede ra na nako. Then sensory evaluation tool. So you again katong i-discuss ninyo ang katunga tool. Unsay naa sa tool? Pila ka questions describe sa sensory sa kanang color, appearance. Okay? Indicators nimo ang pila ka questions, pila ka items nag-indicate sa kuan. Texture, pila ka items sa questionnaire nag-indicate sa kaning unsa ni ang smell kung naaman. You discuss. Then, katong inyuhang unsa ning rating scale. How will the participants rate the product or the sample? Then, kaning inyong sample sa questionnaire, dili na ibutang sa manuscript. I-appendix ni siya. Ibutang sa appendix. Questionnaire checklist. Again, revise the questionnaire. Dili sila maoy highlight sa inyong study. So, Yes, kaning inyong strongly following scale, appeal yung discuss dito sa inyong sensory evaluation tool under. Pero kaning questionnaire, i-enhance ta unsa, how will the participants rate the product, the sample? So, naamo diri, questionnaire. Kuwangan pa na, no? So, basta ang questionnaire, sample, i-appendix, dili ibutang sa part sa manuscript. Pero kanang inyuhang scaling, how they rate the sample, kanang strongly agree, appeal dito sa evaluation tool o discuss. Okay, Next, data gathering process. Pareha sa ato among giyaw-yaw sa una. Katong gingon ni Ma'am Jonah, na you consider a step in regarding the cleaning of the banana peel. Naalang ko'y pangutana, nganong sab-agyod? Do you have a related literature nga mas maayo ang sab-ang nga peel kaysa lakatan? What about the lakatan? Kato sagaran magid ma'am kay katong naamin nakitan ganina patty ma'am, burger patty ang ilang gigamit kay sabaman. Dili na enough basis nyo. Wala ba na makita sa inyong related literature, ha? If you kanang kuan, you need to justify by having a related literature nga moingon nga mas maayo ang sab-a. Unsay naa sa sab-a nga mas maayo sa lakatan or tundan ang naapay daghang wide variety of banana.
Okay? Nya. Unsa kay ka kuan kanang inyong i-test ang uban. Okay? Kung wala mo related literature, ngano, ma-justify nyo, nganong sab-aman lang, nga daghan kay klase sa banana. Ang pinakadaghan, baya kay lakatan. O, kung sa ganang lungagon, napakay tundan. Cardaba, ma'am. O, kardaba. Nganong sab-aman yun? Kay tagsar, ba ako kitag gusto na kung sab-am, pero gamay ra ang baligya. Nganong sab-amang yun? O, Ay, ma'am. Excuse me, ma'am. Oh. Buntok saba mapadamo mo kay kasagaran diri pud sa balay na mo, ma'am. Magkuan mi kanang saging gani kanang dungagon mao man ang saba sa amo. Ay ambot kung sa inyo same ba or what? Kay kanang dungagon saba among tawag man ana gud na saging. Katong giingon ni Ma'am Juna. Oh, mo ni kasagarang dungagon ng Cardaba. Ang saba kanang gagmay nga laot, ang saba kanang gagmay bitaw lang niya, ug dungagon yelo. Kato nga aras kadako ang saba. Depende siguro, Ma'am Jo, kay pareha may pagsabot sa amo apod ang tawag sa amo ang kanalong agon kay saba. Pero kasagaran ang saba kay gagmay na gyud. Unsa to Jo kanang kuan Jo kagado sana sa term ano? Cardaba? Oh, Cardaba. Cardaba. Oh. Actually, ma'am, diri ra ko nakadungog anang Cardaba nga term kay sa amo sa bayugan kay sab-ara ang term anang ginalungag namo nga kanang the usual nga ilungag ba nga kanang mo pa ginahimo. Oh, nasayop siguro nga kinahanglan sila og like scientific name or something para ma-verify nga kana nga species ang ilhang kanang igamiton. Oh. Kana si lahi ta og kuan gimin di ay ninyo lahi ang among pag kuan diha specify gyud inte i-characterize gyud siya unsa ngano kana siya nga unsa na siya nga klase nga banana peel kay there are many types or species sa banana. So kana katong ingon ni Ma'am Cardaba mauda inyo ha yang amo ang sab-a kamparyan ni Ma'am Juna katong gagmay ang among naa sa una-una nga very rare siya gamay ra ka mapalit kay lami pero gamay ra. Okay? So ma'am amo na specify ma'am kay murag lahi-lahi on the term. Oh pero mao to ako ang question. Unsa inyong basihan nga nganong Cardaba dili sab-a, dili tundan, dili lakatan. If you cannot find kanang those, pwede i-explore ninyo nga mag-elimination po mo. Pareha ganina, elimination. I-try ninyo different species sa banana peel. Ang pinakamaayo adto mao na pod inyo ha ang i-vary ang amount in the making of your yema. So primero identifying the unsa gyud nga specific banana peel ang can provide you with kanang pinaka nice nga yema. Nya ikaduha nga elimination katuna dayong varying the amounts of your banana peel. Okay, so katong giingon ni Ma'am so kung imo nang i-consider nga mag-una ka dere katong kang Ma'am Juna nga first step ninyo should be the treatment kay wa ka kabalog asa gikan ang banana peel. So treatment katong kang Ma'am Juna overnight nga kuan pwede po tong ilang giingon nga kana bitong baking soda kay ang baking soda kuan man siya neutralizer with water neutralizer siya sa most of the chemicals kay acidic. So pwede siya mo neutralize ang baking soda. So pwede siya ihumol sa baking soda. Murag mo kuan po siya kanang mo slow down po siya sa deterioration. I-try lang, experiment pero katong giingon ni Ma'am Arlene, every step of the way recorded, naka-picture ka, naka-write up, documented sa inyong research journal. Unsay inyong unang gihimo, unsay composition, unsay observation ninyo, na unsay nahitabo sa iyang color,
every step of the process should be documented. Tanan, true to all na akong istorya ha. Okay. Then, so kani inyo ha diri ang inyong development sa data gathering process, ang step A ninyo product development, step B assessment sa sensory characteristic. Dili mo formulate first step niyo kay formulate the survey questionnaire na nagani mo gipakita nga sample sa inyong questionnaire. Ang first step ninyo sa sensory characteristic is seeking the consent of the participants. True to all ha? First step in the sensory characteristic evaluation would be the seeking of the consent of the participants. Himo gid mo og separate nga consent form nga mauyon sila nga mo participate ani nga time, ani nga adlaw, ani nga time. Aron dili magulhos-ulhos. One time lang nga kuan kanang isa ra ka batch nga kuan kani asa ni patilaw. So specify ana ang adlaw, ana nga oras. Nya pirmahan nila. Pwede ibutang ninyo nga dili mo manubag. Okay ra ba na, ma'am? Taka lang. Dili mo manubag. Ayaw lang sa mahadlok na sila. No? Pero sa inyo ha, kung family members lang, pwede rin na siya. Pero even then, if you are using family members as participants in your kanang assessment, appeal sila mo pirma sa consent form. And that consent form will be part of your appendices. Okay? Naklaro sa tanan? True to all to ha? So, ang inyo consent form, then kanang inyong distribution sa inyong questionnaire or assessment tool, then collection, then your analysis. Lain din yung part. Sa may idugang niyo, basta ang first niyo is consent form. Then, distribution sa questionnaire, collection, retrieval of the questionnaire. Then pwede diri is kanang encoding in the Excel. Pwede diri sa last. Okay? Okay, sige. Data analysis. Unsa nga pagmayong kag descriptive data analysis? Unsa nga descriptive? So you have the mean and standard deviation. Pwede po katungkuan, median. Okay, kuan raman na siya, kanang category raman. Extent raman siya. Pwede ra pod. So dili na inyohang naasa. I'm talking kanang inyong data gathering procedure, i-revise gyud na siya no. Dili gyud mag-una sa data gathering procedure ang survey questionnaire. Letter A is the development of the product. Letter B is the assessment of the sensory characteristics. And under each kanang process na amoy step-by-step procedure. Okay, klaro na? Yes, ma'am. Okay, thank you. Salamat kayo, ma'am. Okay, congratulations. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, researchers. Now the next presenter will be Group 4 with the title Potentials of Sweet Potato and Moringa Oleifera.